Kiran? శ్రీనివాస్ గారు సార్ 1 minute మనోళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. నేను అటు వెళ్ళొచ్చు, ఆ లోపల మీరు పిలిచారో అని నేను అడుగుతున్నాను అంతే. లేదు సార్. ఫ్రెండ్స్, మన మీటింగ్ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఉంది యూట్యూబ్ ద్వారా. యూట్యూబ్ లింక్ కూడా ఇక్కడ సార్ నేను కిరణ్ ని. కిరణ్ సార్ ప్రారంభిద్దాం సార్, నేను మాట్లాడతాను. మిత్రులారా, మనం జూమ్ కి అటెండ్ అయినటువంటి నెల్లూరు లా కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా స్వాగతం. ఈరోజు మన సెషన్ ముఖ్య అతిథిగా సార్ కృష్ణయ్య సార్ మనకి చెప్తున్నారు. అయితే ఈ సెషన్ ని కృష్ణయ్య సార్ని పరిచయం చేయడం కోసంగా మన ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ఏపీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్, ఏపీ బార్ కౌన్సిల్ మెంబర్ అయినటువంటి శుంకర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కానీ మన సెషన్ లో జాయిన్ అయి ఉన్నారు. సారు ఇప్పటికే ప్రజల అంటే మనం మొదటి రోజే చెప్పాం, ఈ సెషన్స్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ లాయర్స్ కోసం కానీ, దేశంలో ప్రజల పక్షాన, అట్లాగే కాన్స్టిట్యూషన్ ని రక్షించుకునే దానికోసం ప్రతి సందర్భంలో కూడా గట్టిగా మాట్లాడేటటువంటి లాయర్స్ యూనియన్ అని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ఆచరణలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో మనకి కనిపించింది కూడా. ఈరోజు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సార్ ఉన్నారు. సారు కృష్ణయ్య గారి గురించి, అట్లాగే మన సెషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం, కొన్ని అంశాలు మనతో ఈ సెషన్ ని ప్రారంభించాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాం. కిరణ్, సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్. సారు మనకి ఇనాగరేట్ చేస్తారు సెషన్ ని. రాజేంద్ర ప్రసాద్ our state president and all India vice president as well as bar council member. Okay sir. నమస్తే అండి కృష్ణయ్య గారు. నమస్తే చాంద్రప్రసాద్ గారు. అంటే మీరున్నప్పుడు నేను టెస్ట్ కూర్చున్నట్టే. ఎందుకంటే ఎప్పుడు చదువుతూ ఉంటాం అండి. మరి మిత్రులారా, మనం ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత అనేకమైనటువంటి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నడపడం, అనేక మంది న్యాయవాదులకి అదేవిధంగా న్యాయ విద్యార్థులకి అనేక క్లాసులు తీసుకుంటాం కూడా జరిగిన విషయం మీ అందరికి తెలుసు. ఎందుకంటే కరోనాలో రాక మునుపు మనం భౌతిక సమావేశాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం, అయితేనే సమావేశాలు జరిగేటట్టుగా అనుకుంటాం, దానికి పెద్ద ఖర్చు పెట్టుకుని అనేక మంది అనేక ఊళ్ళు వెళ్ళి మనం ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ కూడా ప్రతి సంవత్సరం రాష్ట్రంలో ఎక్కడో ఒక చాట ఎన్నుకొని
అందరినీ సమీకరించి 200 మందినో 300 మందినో క్లాసులు పెడతా ఉండేవాళ్ళం. కానీ కరోనా వచ్చిన తర్వాత మనకేంటంటే మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటువంటిది డెవలప్ చేయటం, నిష్ణాతులైనటువంటి వ్యక్తుల్ని తీసుకురావటం, వాళ్ళతోటి ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ చెప్పించడం అంతా మనందరికి తెలుసు. ప్రత్యేకించి ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ గురించి మీకు విద్యార్థులకు తెలుసు. అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం, న్యాయవాదుల కోసం, న్యాయ విద్యార్థుల కోసం, అదేవిధంగా టీచర్స్ కోసం, న్యాయ టీచర్స్ కోసం కూడా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నటువంటిది. అధ్యయనం అనేటువంటిది న్యాయవాదులకు అవసరం అనేటువంటి ఉద్దేశంతో కూడా మనం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరుగుతూ ఉన్నది. కాబట్టి మీరు విద్యార్థులుగానే ఈ సమావేశానికి హాజరవటం, అందుట్లో ఈ రోజున నిష్ణాతులైనటువంటి కృష్ణయ్య గారితో ఇది ప్రారంభోత్సవం చేయటం కూడా చాలా మంచిది. నేను కృష్ణయ్య గారు కూడా నెల్లూరులో ప్రధాన జిల్లా న్యాయమూర్తిగా అక్కడే రిటైర్ అయ్యారు. మీ అందరికీ బాగా పరిచయం ఉంటుంది. ఆయన ఒక జడ్జితో పాటుగానే మంచి టీచర్ కూడా ఉన్నారు ఆయనలో. నేను 2 సార్లు ఆయన వినటం కూడా జరిగింది. తప్పనిసరిగా మీ అందరికీ మంచి సబ్జెక్ట్ చెప్తారు. మీరు అకాడమిక్గా వినటమే కాకుండా న్యాయవాదులుగా మన సామాజిక బాధ్యతను మనం ఏ విధంగా నిర్వర్తించాలి అనేటువంటిది కూడా న్యాయవాదులుగా మనం గమనించాల్సినటువంటి అవసరం, మన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఈరోజు న్యాయవాద వృత్తి కూడా ఏంటంటే సమాజానికి వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత కంటే ఒక కార్పొరేట్ స్టైల్కి వెళ్ళిపోతా ఉన్నది అనేటువంటిది కూడా అనేక విమర్శలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. చాలామంది న్యాయవాదులు ఏంటంటే డబ్బు సంపాదనే ప్రధానంగా పెట్టి సమాజంలో వాళ్ళ బాధ్యతని నిర్వర్తించడంలో సరైనటువంటి పాత్ర పోషించడం లేదనేటువంటిది కూడా ఉన్నది. కానీ ఐలుకు సంబంధించి న్యాయవాదులందరూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వరబడితో ఉండేటువంటి న్యాయవాదులని, సామాజిక బాధ్యతను నిర్వర్తించడంలో ముందు పీఠిన ఉంటున్నారు అనేటువంటి విషయం కూడా మనందరికి తెలుసు. సుప్రీంకోర్టు దగ్గర నుంచి స్థానిక కోర్టుల వరకు అనేక మంది సీనియర్ న్యాయవాదులు సమాజంలో వచ్చేటువంటి చట్టాలని, సమాజంలో ఏ విధంగా ప్రభుత్వాలు కానీ, పోలీసులు కానీ పౌరకులకు భంగం కలిగించినప్పుడు ఏ విధంగా ముందుండి పోరాడుతున్నటువంటి విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. యువ న్యాయవాదులుగా ఈ వృత్తి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని కాపాడే దానికోసం మీరు విద్యార్థులుగా యువ న్యాయవాదులు అయిన తర్వాత అదేవిధంగా న్యాయవాదులకు ఉన్నటువంటి సామాజిక బాధ్యతని నిర్వర్తించడంలో ముందుంటారని చెప్పి దానికి ఏంటంటే అధ్యయనం అనేటువంటి ముఖ్యం. సబ్జెక్టులో మనం ముందు ఉండాలి. మనకు ఉండేటువంటి క్లయింట్ సర్వీస్ చేయడంలో మనం సబ్జెక్ట్ మనం బాగా నిష్ణాతులైనప్పుడే మనం సక్రమంగా సరైన సలహాలు ఇచ్చి వాళ్ళని ముందుకు నడిపించగలం అనేటువంటి విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. అందుకని నేను ఈ సమావేశాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఈ క్లాసుని కృష్ణయ్య గారు ఇప్పుడు క్లాస్ తీసుకుంటారు. ఇటువంటి క్లాసులు మీరు అనేకం భవిష్యత్తులో కూడా చేస్తారని చేసుకుని ఆల్ ఇండియా లాయర్స్ యూనియన్ తరఫున మీరు మీ యొక్క వృత్తి నైపుణ్యాన్ని, విలువల్ని పెంచుకునే దానికోసం ఇప్పటి నుంచే మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తారని చెప్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇప్పుడు కృష్ణయ్య గారు క్లాస్ ప్రారంభించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. నమస్కారం. ఒక్క నిమిషం, మన ఈ సెషన్ రికార్డ్ చేయబడతా ఉంది. అదేవిధంగా యూట్యూబ్ లింక్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. దయచేసి మధ్యలో ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి డిస్టర్బెన్స్ చేయొద్దు. మన ఈ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది యూట్యూబ్ లో. కాబట్టి మిత్రులందరూ కూడా ఇప్పుడు కృష్ణయ్య గారు ప్రిన్సిపల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిగా మన నెల్లూరులో చివరిసారిగా రిటైర్ అయ్యి ఆ తర్వాత స్టేట్ కన్స్యూమర్ రెడ్రెసల్ డిస్ప్యూట్ కమిషన్ కి జుడిషియల్ మెంబర్ గా సార్ ఉన్నారు. మంచి వ్యాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్, 3 దశాబ్దాలు జుడిషియరీలో అనుభవం కలిగినటువంటి శ్రీ కృష్ణయ్య గారిని ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ పైన ఈ సెషన్ తీసుకోవాల్సిందిగా, అదేవిధంగా లా స్టూడెంట్స్ కి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ రేపు ఎగ్జామ్స్ లో ఏ విధమైనటువంటి ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేటువంటి దాని మీద కూడా సార్ని వివరించవలసిందిగా కోరుతూ ఓవర్ టు కృష్ణయ్య గారు. ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్ గారు, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఫర్ ది ఇంట్రడక్షన్. Because students will have to write the exam in English, I'll choose English as medium of speaking in this class. Now, my request to students as far as Contract Act is concerned, am I audible? Yes, as far sir. as Contract Act is concerned, it contains mostly very normal words compared to other enactments which contain special words which are not used in common parlance, which are used only in the legal sense. So
like Evidence Act, because I have dealt with Evidence Act, some of the advocates may have attended. Like Evidence Act, this act also contains several illustrations which will lead you to the purport of the section. అంటే ఈ సెక్షన్ ఎందుకు పెట్టారు, ఇక్కడ ఏ కంటింజెన్సీని కవర్ చేయడానికి పెట్టారు, ఏ పరిస్థితుల్ని మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పెట్టారు ఈ సెక్షన్ అనేది ఈ యాక్ట్ లో కూడా మీకు ఇలస్ట్రేషన్స్ ద్వారా మీ మైండ్ దాని వైపు వెళ్తుంది. And before actually speaking on Contract Act, I would like to bring to your notice Section 4 of Transfer of Property Act. Because whenever we are dealing with one enactment, we are also looking at any provision which is having link with the present enactment. Please look at Section 4. Enactments relating to contracts to be taken as part of Contract Act and supplemental to Registration Act. The chapters and sections of this act which relate to contracts shall be taken as part of the Indian Contract Act. Why I am referring to this section is, suppose there is a lease agreement, there is a contract of lease. It is the obligations and duties of lessor and lessee, under what circumstances a lease comes to an end, how it can be determined, everything is laid down in the Transfer of Property Act. Maybe this year you may not be having, I don't know whether you are having it in syllabus. I am mostly addressing students. But all the same, I request you to bear in mind that there is a section in Transfer of Property Act, because there are certain contracts in the TP Act also. Therefore, you please just have an idea about Section 4 of TP Act also. Now, let us leave aside what the Contract Act says. You step out of your college, you want to go to your house, you don't have any transport facility, therefore you call an auto. Then you tell the auto man, I want to go to, my house is near bus stand area, how much you take? Let us take it Nellore. Then he says 20 rupees. You say, okay, you get into the auto. Because Atmakur bus stand is nearer to the place where you have got into the auto, the auto man coolly takes you to Atmakur bus stand and leaves you there. Now you are very much surprised. I told you bus stand and you have left me at Atmakur bus stand. He will say, you did not specify which bus stand. I understood it as Atmakur bus stand. This is also a bus stand. So what happened in this small episode of engaging an auto, you call him, will you take me to bus stand? Then he accepts the proposal and quotes the amount. You accept the amount. But there is no consensus added up. That is why if you go through the definition of consent,
two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. I am pointing out to you why are these words in the same sense used, so that you should understand what you are proposing, and he should understand for what he is accepting. So if this is lacking, then the trouble comes. Therefore, unwittingly every day we are entering into contracts, and if there is no consensus at it, what you want to say you convey properly, and what he wants to say he will convey again. Are there any methods of deciphering a contract and there is some sort of ambiguity? A contract is reduced into writing. Water. A contract is reduced into writing, but still there are small ambiguities. Is there any other provision which helps us to remove that ambiguity? I am only giving you the example of section 95, 96, 97, 98, 99 of the Indian Evidence Act. Now I'll just tell you one illustration. A sells to B by deed my house in Calcutta. A had no house in Calcutta, but appears that he had a house at Howrah, of which B had been in possession since the execution of the deed. These facts may be proved to show that the deed related to the house at Howrah. Therefore, there are certain provisions in other enactments which may permit you to decode the ambiguity in a contract. But all the same, there are certain steps which are an inevitable part of an enforceable agreement. The first step is a proposal. Now, because I think students, they are in which year, sir? Sir, first semester, sir. First semester. First year, first semester. First year, first semester. So therefore, I tell you, so I'll tell you how to have comprehension of a particular enactment. I don't know whether it was discussed in your classes. Basically, we have got procedural enactments and substantive enactments. Substantive enactment lays down the rights of parties covered under the enactment. Procedural enactments like CPC and CRPC, they lay down the procedure to be followed by a court of law when the matter comes up before them. Now, Contract Act is something which lays down the basics of an enforceable agreement. I told you the example of getting into an auto. You have unwittingly entered into a contract, but there was no consensus at it. Therefore, all these steps, what happens in an enactment? You have perceived about a concluded contract and the confusion created thereunder when I gave you the example. But how do you keep it in mind? How do you formulate it into an answer?
you must necessarily go to the Bayer Act, because the definition is couched in such a language. ఒక నిర్వచనాన్ని కొన్ని ముఖ్యమైన పదాలను ఉపయోగిస్తూ అన్ని కంటింజెన్సీస్ ని కవర్ చేసేట్టుగా, దాంట్లో ఉండేటువంటి ఇబ్బందులు తొలగించేట్టుగా, ఒకవేళ అది అర్థం చేసుకోవడంలో మళ్ళీ ఏదైనా కావాలంటే మళ్ళీ సప్లిమెంట్ చేస్తూ సెక్షన్స్ ఇస్తూ మనకు నిర్వచనాలు ఉంటాయి. ఆ తర్వాత నిర్వచనాలను బేస్ చేసుకున్న సెక్షన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రపోజల్ అనే పదం మీకు తెలుసు. Everybody knows the word. That's why in the beginning I told you that Contract Act contains mostly words which are regularly used by us. Now, what is a proposal? When you read a particular section for the first time, you have to read it slowly and pause where you have to pause. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Now, the definition is covering two contingencies. Somebody is consenting, showing his willingness to do something, or it may be abstaining from doing something. Therefore, this proposal contains both things. Signifies to another. There are at least two persons. One person signifies to another his willingness to do something or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other. ఆయన assent తీసుకోవడం కోసం to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Therefore, we are now at the first stage of proposal. Now, there is no other go except to read this definition again and again and almost reproduce the same in the examinations whenever a question is asked about the definition of proposal. Because I told you, the language is used in such a way. మనం మామూలుగా మాట్లాడుకుంది ఒక యాక్ట్ అన్నాం, ఇక్కడ ఏం చేశాడు, అబ్స్టైనింగ్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ సంథింగ్ కూడా అన్నాడు. సో దిస్ ఈస్ ది వే ఇన్ విచ్ a definition is introduced in an enactment so that it covers all contingencies, act and also abstain. So you analyze this. There are two. One person signifies to another. What is he signifying? His willingness to do or abstain from doing anything. For what purpose? With a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence. You take any enactment, the definition portion will be like this, and you have to analyze the ingredients of that definition. And now we have crossed proposal. Now, what is acceptance? Somebody made a proposal. When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal, when accepted, becomes a promise. Now we are step by step, we are now from proposal, we have come to acceptance. And when there is acceptance, it becomes a promise. So proposal, acceptance, and a promise. The person making the proposal is called the promisor, and the person accepting the proposal is called the promise. So we have two parties now. A person who has promised and and the person accepting the proposal is the promise. That is the next step. Now we will come to 2 clause D. When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing
or does or abstains from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. So here we have reached the stage of having a consideration for the promise. What is happening at the desire of the promisor? Promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstain from doing, or promises to do or abstain from doing. Such act or abstinence or promise is called a consideration. This act or abstinence itself is the consideration for the promise. Sir, can we ask a doubt, sir? Huh? Can we ask a doubt, sir? Can I ask you a doubt, sir? అడగండి. Sir, ikkada when at the desire of the promisor, the promisee or any other person అని ఉంది కదా సార్. Any other person అంటే మీనింగ్ ఏంటి సార్? ఎనీ అదర్ పర్సన్ అంటే ఒక ఆయన ఒప్పుకున్నాడు ఒక పని చేయడానికి. Yes, sir. మీకు తర్వాత వచ్చే దాంట్లో ఆయన ఒక ఏజెంట్ని పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఏజెన్సీ ఉంది కదా కాంట్రాక్ట్ Yes, లో. sir. Yes, sir. అప్పుడు ప్రామిస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ ఆయన తరఫున ఎవరైనా చేసినా, లేదా ఆయన Okay, ప్రామిస్ sir, okay. చేసేటప్పుడే నాకు 1000 రూపాయలు ఇస్తే నేను ఫలానా డ్రైవర్ తోటి ఈ కారు ఇచ్చి పంపిస్తాను. కాబట్టి ఇంకో పర్సన్ ని అక్కడ ఆయన ఎంటర్ చేశాడు ప్రామిసీ. Okay, sir. అది అటువంటి కంటింజెన్సీస్ ని కవర్ చేయడానికి అక్కడ ఎనీ అదర్ పర్సన్ అన్నాడు. Okay, sir. Thank you, sir. సో నెక్స్ట్ యూ కమ్ టు ఎవ్రీ ప్రామిస్. ఇక్కడ మీ డౌట్ క్లియర్ అవుతుందండి. అండ్ ఎవ్రీ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్. ఆయన ఏమన్నాడు, మీరు 1000 రూపాయలు ఇస్తే మిమ్మల్ని అక్కడ దింపుతాను అన్నాడు. ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు, పలానా కారు వస్తుందండి, ఆ కారులో పలానా డ్రైవర్ ఉంటాడు, వాళ్ళతో తీసుకెళ్తారంట. సెట్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ది కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్. Now there is a promise and set of promises, and therefore the consideration is now complete. And then you come to F. Promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. Suppose, sir, please receive my daughter at Vijayawada railway station and drop her in so-and-so hotel on so-and-so day. And when your son comes to Bangalore, I will receive him and drop him at the hotel. These are reciprocal promises. They form the consideration. That gentleman is not paying anything. This gentleman is not paying anything. So they do happen. Once again, I am asking you to ponder over these reciprocal promises. They do happen in our daily life. Now they are couched in legal language. They are couched in a definition. And that definition contains this word reciprocal promises. An agreement not enforceable by law is said to be void. An agreement enforceable by law is a contract. So an agreement which cannot be enforced, it never reaches the standard, it never reaches the step of contract. It can never become a contract. Only when an agreement is enforceable by law, it becomes a contract. An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of other or others, is a viable contract. So sometimes
the contract is such that one of the parties can avoid it. We will come to those aspects as we go through the basics of the Contract Act. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. That is why I am again saying why this section is introduced. The code has this Contract Act has defined what is what's an agreement enforceable by law and what is an agreement which cannot be enforced. Then it becomes a void agreement. Now here, the word used is a contract which ceases, CEASEA. అంటే which అక్కడ ఆగిపోతుంది అది. Ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. లాలో దాని ఎన్ఫోర్సిబిలిటీ ఇంకో చట్ట ప్రకారం అది కూడదు అన్నప్పుడు అక్కడ ఆగిపోతుంది. Then it becomes void. At that stage it becomes void. Suppose the certain leases are now covered by Rent Control Act, and an enactment is introduced that Rent Control Act no longer applies to all the leases that are subsisting now. This is the situation, this is the way in which they have to be taken. Or if the house is rented for the purpose of making it a hostel, that such lease is void annar anukondi law prakaram, then it ceases to be an enforceable agreement and becomes void. Communication, and then at this stage, after completing some of the definitions, I request you to cultivate one habit while analyzing and deciphering an enactment. All of you are comfortable with my English, or shall I explain simultaneously in Telugu also? Telugulo kuda cheppantara? చెప్పండి సార్. Yes sir, yes sir. రెండు ఉపయోగించమంటారా? అవును సార్, చెప్పండి, రెండు ఉపయోగించి చెప్పండి. సో ఇప్పుడు ఏమిటంటే, ఒక చట్టంలో నేను బేసిక్ గా చెప్పాను కదా, ఒక ప్రొసీజరల్ ఎనాక్ట్మెంట్ కానీ ఒక సబ్స్టాంటివ్ ఎనాక్ట్మెంట్ కానీ ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ఈ చట్టాన్ని ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఎప్పుడు కూడా బేర్ యాక్ట్ ని ఎక్కువగా వాడండి, దాంతో ఫెమిలియారిటీ పెంచుకోండి. ఆ బేర్ యాక్ట్ ని తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ లో ఈ విధంగా మీకు కంటెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ కంటెంట్స్ ఎప్పుడో గబగబా ఎత్తుక్కోవడం కాదు, ఈ కంటెంట్స్ తోటి ఫెమిలియారిటీ రావాలి. ఈ కంటెంట్స్ లోనే మీకు ఏ విధంగా చాప్టర్స్ ని డివైడ్ చేశాడో చెప్తున్నాడు. మొట్టమొదటి చాప్టర్ కమ్యూనికేషన్, యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ రివకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్. ఏది ఇప్పుడు ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్లాజ్ ఇందాక మనం చదువుకున్న తర్వాత ఉంది. నెక్స్ట్ కాంట్రాక్ట్స్, వాయిడబుల్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్. మళ్ళీ వాయిడ్ అగ్రిమెంట్స్ మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నాడు. కంటింజెంట్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటున్నాడు, పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటున్నాడు, టైమ్ అండ్ ప్లేస్ అంటున్నాడు, బై హూమ్ కాంట్రాక్ట్స్ మస్ట్ బి పర్ఫార్మ్, పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ ప్రామిసెస్ గురించి చెప్తున్నాడు, అప్రాప్రియేషన్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మీరు అదే గమనించాలి, ఇవన్నీ కాంట్రాక్ట్స్ గురించి చెప్తూ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి ఒక బారోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్, అంటే డబ్బులు ఇవ్వడం తీసుకోవడం అనే ట్రాన్సాక్షన్ లో ఏ విధంగా అప్రాప్రియేట్ చేసుకోవాలి, అతను డటార్ కట్టిన డబ్బులు క్రెడిటార్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలి, డటార్ చెప్పకపోతే ఏం చేయాలి, డటార్ చెప్తే ఏం చేయాలి, ఒక స్పెసిఫిక్ సిచ్యుయేషన్ ని కవర్ చేస్తూ కూడా కొన్ని సెక్షన్లు పెట్టాడు. కాంట్రాక్ట్స్ విచ్ నీడ్ టు బి పర్ఫార్మ్డ్, సర్టన్ రిలేషన్స్ రిజంబలింగ్ దోస్ క్రియేటెడ్ బై కాంట్రాక్ట్, వీటిని క్వాజీ కాంట్రాక్ట్ అంటారు. ఆఫ్ ది కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, సరే సేల్ ఆఫ్ గుడ్స్ రిపీల్ అయిపోయింది, ఇండెమ్నిటీ అండ్ గ్యారంటీ,
bailment, agency, so these division of chapters gives you an idea of the scheme of the act. అంతే కదండి, యాక్ట్ ఒక పద్ధతి ప్రకారం తీసుకెళ్ళాడు కదా. ప్రపోజల్ అన్నాడు, యాక్సెప్టెన్స్ అన్నాడు, ప్రామిసర్ అన్నాడు, కన్సిడరేషన్ అన్నాడు, రెసిప్రోకల్ ప్రామిసెస్ అన్నాడు, అగ్రిమెంట్ విచ్ ఈస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా ఇస్ ఏ కాంట్రాక్ట్, అగ్రిమెంట్ విచ్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఈస్ వాయిడ్ అన్నాడు. ఇవన్నీ అన్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి ది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్ టు జస్ట్ రీడ్ దిస్ సబ్ హెడింగ్ which you can find even in the contents. ఈ కంటెంట్స్ లో కూడా సబ్ హెడింగ్ మీకు కనపడుతుంది. ఈ కంటెంట్స్ చూడండి, కమ్యూనికేషన్, యాక్సెప్టెన్స్ అండ్ రెవోకేషన్ ఆఫ్ ప్రపోజల్స్ సెక్షన్ 3, కమ్యూనికేషన్ when complete section 4, revocation of proposals and acceptance section 5, revocation how made, acceptance must be absolute, acceptance by performing conditions or receiving consideration, promises express and implied. Therefore ఈ సబ్ హెడింగ్స్ మీరు ఎప్పుడైతే చదువుతారో వీటి యొక్క ఈ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది సెక్షన్స్, ఆ చాప్టర్ లో ఏం రాశాడు అనేది మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అన్నమాట. సో ఇది ఒక ఎత్తు. ఉదాహరణకి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో మనం చివర్లో ఉన్నటువంటి ఏజెన్సీ అనేది చూద్దాం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వై ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్ ఆన్ దిస్, ఒక చాప్టర్ పెట్టి ఏజెన్సీ గురించి చాలా ఏజెన్సీ, సబ్ ఏజెంట్స్, రాటిఫికేషన్, రెవోకేషన్ ఆఫ్ అథారిటీ, ఏజెంట్స్ డ్యూటీ టు ప్రిన్సిపాల్, ప్రిన్సిపాల్స్ డ్యూటీ టు ఏజెంట్, ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ ఆన్ కాంట్రాక్ట్స్ విత్ థర్డ్ పర్సన్స్, ఎంత డీటెయిల్డ్ గా మీకు ఒక ఏజెన్సీ అంటే ఒక ఆయన ఏమో పలానా ఆయన ఏజెంట్ గా పెట్టుకొని నువ్వు ఈ పని చెయ్యి, ఇలా చెయ్యి అని చెప్తాడు. సో ఆయన ఆ మధ్యలో వచ్చే కంటిన్యూన్సీస్ మొత్తం కవర్ చేస్తూ ఏజెన్సీ ఇచ్చిన తర్వాత ఏమంటాడు, నో ఐఎమ్ రివోకింగ్ అంటాడు. ఒక్కోసారి ఏజెంట్ ఎంతవరకు చేయొచ్చు, ఎంతవరకు చేయకూడదు, ఇవి కూడా వస్తాయి. సో ఆ దృష్టితో అంటే ఏజెన్సీ గురించి మనం అప్పచెప్దామనో లేకపోతే ఏజెన్సీ గురించి ఒక ఆన్సర్ ని మనం పుస్తకంలో ఉన్నది మనం 10 సార్లు చదువుదామనో కాకుండా ఈ ఎన్ని సెక్షన్లు ఎందుకు పెట్టాడు, ఎక్కడెక్కడ ఏమేం కంటిన్యూన్సీ కవర్ చేస్తున్నాడు, ఆ కంటిన్యూన్సీ కవర్ చేసేటప్పుడు ఏ ఏ పదాలు వాడాడు, ఇక్కడ మనం మనసులోకి రావాలి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనం అంటే జస్ట్ ఏజెన్సీ గురించి ఇన్ని సెక్షన్లు ఉన్నాయని చెప్పడానికి మీకు ఆ సబ్ హెడింగ్స్ చూస్తుంటేనే మనకు అర్థమైపోతుంది, ఓ లీగల్ గా ఇన్ని కంటిన్యూన్సీస్ ఉన్నాయి ఏజెన్సీలో, లీగల్ గా ప్రిన్సిపల్ కి ఏజెంట్ కి ఉండేటువంటి సంబంధం ఇలా ఉంటుంది, ఏజెంట్ ఇంతవరకు చేయొచ్చు, ఇంతవరకు చేయకూడదు, ఏజెంట్ చేసిన ఏ పనుల్ని ప్రిన్సిపాల్ ఒప్పుకోవచ్చు, తర్వాత రాటిఫై చేయొచ్చు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ అగైన్ విల్ గో టు వన్ డెఫినేషన్ జస్ట్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ది మేనర్ ఇన్ విచ్ ది definitions are sought to be projected, the manner in which you have to ultimately understand the కాన్సెప్ట్. ఊరికనే కన్సెంట్ అన్నాడండి సెక్షన్ 13 లో.
సెక్షన్ 13 లో కన్సెంట్ అన్నాడు. Consent defined, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. ఇందాకే చెప్పాను. They agree upon something, but in the same sense. అంటే మనం మాట్లాడుకోవటంలో కూడా అది మోటార్ సైకిల్ ఒకటి అవుతుందండి అంటాడు ఒక ఆయన. అంటే ఆయన ఉద్దేశంలో 1,00,000. ఇంకొక ఆయన ఒకటి అంటే ఇంకేదంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి సేమ్ సెన్స్ లో వాళ్ళిద్దరికి అర్థమైతేనే ఆ పదాలను ఉపయోగిస్తేనే అక్కడ మీకు కన్సెంట్ అనేది వస్తుంది. ఫస్ట్ లోనే చెప్పాను, బస్ స్టాండ్, మెయిన్ బస్ స్టాండా ఆత్మకూరు బస్ స్టాండా? మీరు ఒక సెన్స్ లో అర్థం చేసుకున్నారు, ఆయన ఒక సెన్స్ లో అర్థం చేసుకున్నాడు. ఆటో ఆయన ఆత్మకూరు బస్ స్టాండ్ అని అర్థం చేసుకున్నాడు, మీరేమో ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ అని మీరు అనుకుంటారు. సో అక్కడ ఇన్ ది సేమ్ సెన్స్ కన్సెంట్ లేదు. అందువల్ల ఈ కీ పదాలు ఉపయోగించాడు, ఇన్ ది సేమ్ సెన్స్. Now you come to free consent. Consent is said to be free when it is not caused by coercion as defined in section 15, undue influence as defined in section 16, fraud as defined in section 17, misrepresentation as defined in 18, mistake subject to the provisions of section 20, 21. జనరల్ గా ఏమవుతుందండి, ఒక అతను షాప్ లో కూర్చున్నాడు కొత్తగా, వాళ్ళ నాన్న నువ్వు కూర్చోరా అన్నాడు. కూర్చోరా అనగానే ఒక కొండానికి వచ్చాడు ఒక ఆయన, ఒక షర్ట్ తీశాడు. అదేలో ఎక్స్ట్రా లార్జ్ ఉంటాయి కొన్ని సైజులు. ముందు ఒక మీడియం సైజు బేరం చేశాడు, 100 రూపాయలు అన్నాడు. అనగానే సర్లేండి ఇదే కలర్ లో మీరు ఎక్స్ట్రా లార్జ్ ఇవ్వండి అన్నాడు. ఈ అబ్బాయికి తెలియక ఇచ్చాడు. లేకపోతే ఇంకొక ఆయన వచ్చాడు, వచ్చి నేను ఫలానా డిపార్ట్మెంట్ నువ్వు నాకు ఫ్రీగా ఇవ్వాల్సిందని బెదిరించి ఒక వస్తువు కొన్నాడు. లేకపోతే ఇంకొక ఆయన వచ్చాడు, పొద్దున మీ నాన్నకు 1000 రూపాయలు ఇచ్చాను ఆ 2 వస్తువులు కొనడానికి, ఆయన తర్వాత వచ్చి తీసుకోమన్నాడు అన్నాడు. ఫ్రాడ్ ప్లే చేశాడు, ఆ 2 చొక్కాలు పట్టుకుపోయాడు. సో ఇక్కడ ఎక్కడా ఫ్రీ కన్సెంట్ లేదు. అబ్బాయి కూర్చున్నాడు కానీ పాపం ఫ్రీ కన్సెంట్ లేదు అక్కడ. ఇక్కడ ఫ్రీ కన్సెంట్ ని ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాడంటే, ఇవేమీ లేకపోతే ఫ్రీ కన్సెంట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇవి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందువల్ల ఆ డెఫినేషన్ లో జాగ్రత్త పడ్డాడు. ఫ్రీ కన్సెంట్ అన్న తర్వాత మళ్ళీ వెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఏ ఫ్రీ కన్సెంట్ అని అంటూ కోయర్షన్, అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఫ్రాడ్, మిస్రిప్రజెంటేషన్, మిస్టేక్ ఇవి ఉండకూడదు అని చెప్పి ఉంటే అది సరైనటువంటి కాంట్రాక్ట్ ఎట్లా అవుతుంది, సరైన కన్సెంట్ లేకపోతే? ఇప్పుడు మళ్ళీ కోయర్షన్ డిఫైన్ చేస్తున్నాడు. కోయర్షన్ అంటే బలవంత పెట్టడం, ఒక ఫోర్స్ యూజ్ చేసి బలవంతం చేసి కన్సెంట్ తీసుకోవడం. నీకు 5 లక్షలు అప్పు కావాలంటే నువ్వు ఇల్లు అమ్ముతున్నట్టుగా అగ్రిమెంట్ సంతకం పెట్టు, అంతేగాని ప్రోనోట్ కాదు, నాకు అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ కావాలి. ఆయన కోయర్స్ చేసి అగ్రిమెంట్ ఆఫ్ సేల్ తీసుకుంటే దట్ బికమ్స్ ఏ కన్సెంట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ, which is obtained by coercion. Coercion is the committing or threatening to commit any act forbidden by the IPC, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever, with the intention of causing any person to enter into it. మనం మామూలుగా వింటూ ఉంటాం కదా, బలవంతం చేసి రాయించుకున్నారండి, బలవంతం చేసి రాయించుకున్నారండి.
So this is coercion. It is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not in force in the place where the coercion is employed. సరే, ఇది మనకు అవసరం లేదండి. అప్పుడున్న పరిస్థితులను బట్టి దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ సెక్షన్. ఫలానా చోట కోర్షన్ లేదు అనేది ఏదో ఉంది. నౌ యు గో టు illustrations. A on board an English ship on the high seas causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under the IPC. A afterwards sues B for breach of contract at Calcutta. A has employed coercion although his act is not an offence by the law of England, and although section 506 of the IPC was not in force at the time when or at place where the act was. High seas లో చేసినా కూడా ఆయన బలవంతం చేశాడు కాబట్టి, ఇంటిమిడేట్ చేశాడు కాబట్టి, then it is not a, it amounts to coercion. అలాగే undue ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో మీరు పుస్తకం దగ్గర పెట్టుకున్న వాళ్ళు కొంచెం గమనించండి. ఇది ఎక్కడొస్తుంది? ప్రతి కాంట్రాక్ట్ లో రాదు, ప్రతి రెండు పార్టీల మీద రాదు. ఎప్పుడు వస్తుంది? వేర్ ది రిలేషన్స్ సబ్సిస్టింగ్ బిట్వీన్ ది పార్టీస్ ఆర్ సచ్ that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రెండు పార్టీలు మామూలుగా ఉండే ప్రామిసీ కాదు. ఒక పార్టీకి డామినెంట్ పొజిషన్ ఉంటుంది. ఒక అతను ఏదో ఒక సంవత్సరం పాటు పనిచేశాడు ఒక ఫ్యాక్టరీలో, 9 నెలల జీతం ఇచ్చారు. గట్టిగా అడిగాడు, అడిగితే నేను తీసేస్తున్నావు అన్నారు. కాదండి నేను చేస్తాను అన్నాడు. సరే తీసేయకుండా ఉండాలంటే 3 నెలల జీతం కూడా ఇచ్చినట్టు సంతకం పెట్టు అన్నారు. అక్కడేమిటి, ఎవరైతే ఉద్యోగం తీసేసేటువంటి అవకాశం ఉందో, ఎవరైతే జీతం ఇవ్వకుండా కూడా మేనేజ్ చేయగలరో వాళ్ళు డామినెంట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారు. కాబట్టి అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇక్కడ ది వర్డ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ కోయర్షన్ లేదు డైరెక్ట్ గా. ఒక అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ డామినేటింగ్ ది విల్ ఆఫ్ ది అదర్. లేకపోతే నీ ఏం పర్వాలేదు, 3 నెలల జీతం నేను తర్వాత ఇస్తాను, నువ్వు సంతకం పెట్టు. వాళ్ళు ఎవరో ఇన్స్పెక్షన్కి వస్తున్నారు, నువ్వు సంతకం పెట్టు. టు అబ్టైన్ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ ఓవర్ ది అదర్, అక్కడ ఉండాలి. మళ్ళీ అన్ఫేర్ అడ్వాంటేజ్ కోసం చెయ్యాలి. ఇన్ పర్టికులర్ అండ్ వితౌట్ ప్రిజుడిస్ టు ది జనరాలిటీ ఆఫ్ ది ఫోర్ గోయింగ్ ప్రిన్సిపల్, ఏ పర్సన్ ఈస్ డీమ్డ్ టు బి ఇన్ పొజిషన్. కాబట్టి మళ్ళా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు, ఈ డామినెంట్ పొజిషన్ లో ఉండడం అంటే ఏంటి అంటూ. డీమ్డ్ టు బి, ఈ డీమ్డ్ టు బి అనే పదం మీకు లాలో చాలా ఎనాక్ట్మెంట్స్ లో వస్తుంది. అంటే ఉన్నట్టే, అలా జరిగినట్టే భావించుకోవాలి అని దీని అర్థం. Where he holds a real or apparent authority over the other. మీరు బాగా ఆలోచించండి ఇక్కడ. వేర్ హీ హోల్డ్స్ అథారిటీ ఓవర్ ది అదర్ అని వదిలిపెట్టలేదు. రియల్ అథారిటీ అన్నాడు లేదా అప్పరెంట్ అథారిటీ అన్నాడు. ఆర్ వేర్ హీ స్టాండ్స్ ఇన్ ఎ ఫిడ్యూషరీ రిలేషన్ టు ది అదర్. ఈ ఫిడ్యూషరీ అనే పదం మాత్రం ప్రత్యేకంగా మనం లాలోనే ఎక్కువ వాడతాం. అంటే ఒక నమ్మకంతో, ఒక ఫైనాన్షియల్ గా వాళ్ళ మధ్య ఉండే సంబంధాల్లో ఫిడ్యూషరీ రిలేషన్షిప్ అనేది ఒకటి ఏర్పడుతుంది. వేర్ హీ మేక్స్ ఏ కాంటాక్ట్ విత్ ఎ పర్సన్ హూస్ మెంటల్ కెపాసిటీ ఈస్ టెంపరరీలీ ఆర్ పర్మనెంట్లీ ఎఫెక్టెడ్ by reason of age,
illness, mental or bodily distress. ఏమైంది ఇక్కడ? Whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress. నా దగ్గర ఒక కేసు వచ్చింది, డైరెక్ట్ గా దీన్ని కవర్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నా. ఒక 70 ఏళ్ల ముసలాయన ఉన్నాడు. ఆయనకి సొంతంగా సంపాదించిన పొలం ఉంది. అంటే ఎప్పుడు 3 కొడుకులు ఉంటే 3 కొడుకులకి పంచి తను కొంత పొలం ఉంచుకొని వ్యవసాయం చేసి మళ్ళీ కొంత పొలం కొనుక్కొని ఒక సినిమా హాల్లో షేర్ కొనుక్కొని ఆయన మళ్ళీ ఆ వయసులో కూడా సంపాదిస్తూ వచ్చాడు. సడన్ గా ఆయన హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది. మెడ్రాస్ తీసుకెళ్లి సర్జరీ చేయించాలన్న. సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందో నేను తర్వాత సర్జరీ నేను సక్సెస్ఫుల్ గా వస్తానో రానో అని 3 కొడుకుల్ని పిలిచి, నా తదనంతరం ఈ 3 కొడుకులకి తమాషా ఏంటంటే మళ్ళీ 3 కొడుకులే ఉన్నారు. ఒక్కొక్క కొడుకు ఉన్నారు, 3 మనవలు. నా తదనంతరం వీళ్ళకి వచ్చేట్టుగా మీరు గిఫ్ట్ డీడ్ రాయించండి అన్నాడు. అంటే అప్పుడు సరే అన్నారు, రిజిస్టార్ ఆఫీస్కి తీసుకెళ్లారు. కానీ రాయించింది ఏమిటయ్యా అంటే ఈయన తదనంతరం కాదు, ఈయన ఎంజాయ్ చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి రావడం కాదు, డైరెక్ట్ గానే వాళ్ళకి ఇచ్చినట్టుగా రాయించేశారు. అంటే ఏమైంది అక్కడ? ఈయన బాడీలీ డిస్ట్రెస్ లో ఉన్నాడు. సో బై రీజన్ ఆఫ్ ఏజ్, ఇల్నెస్, ఆయన ఏజ్డ్ పర్సన్ ఇల్నెస్ గా ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆ పరిస్థితుల్లో ఏం చేశారు, ఆయన కన్సెంట్ తీసుకున్నారు కానీ దాంట్లో అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అక్కడ అటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని మీరు ఈజీగా పర్సీవ్ చేయొచ్చు అన్నాడు. తర్వాత వేర్ ఏ పర్సన్ who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable. అదేంటండి, ఇదేం కాంట్రాక్ట్? ఆన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్. అక్కడ గజం 50,000 ఉంటే 20,000 రాయించుకోవడం ఏంటి? ఓహో, వాళ్ళ అబ్బాయి కోవిడ్ లో ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు కాబట్టి అర్జెంట్ గా డబ్బులు కావాలి కాబట్టి అలా రాయించుకున్నాడు. The burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other. Nothing in the subsection shall affect the provisions of section 111 of the Indian Evidence Act. ఇక్కడ undue influence చెప్తూ మళ్ళీ బర్డెన్ గురించి కూడా చెప్తున్నాడు. ఏం చెప్తున్నాడు? The burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate. 50,000 రూపాయల గజం విలువ చేసే స్థలాన్ని 20,000కే కొన్నప్పుడు ఎవరైతే కొనుక్కున్నారో, ఎవరైతే డామినెంట్ పొజిషన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళే చెప్పుకోవాలి, లేదండి ఆ స్థలం ఎవరు ఆక్రమిస్తుంటే నేను వాళ్ళని వెళ్ళగొట్టి నేను ఎంతో ఖర్చు పెట్టి నేను వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి ఈయన దగ్గర 20,000 కొనుక్కుంటే ఏదో చెప్పాలి. దేనికి చెప్పాలి? బికాస్ ఆన్ ది ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అన్కాన్షనబుల్ అగ్రిమెంట్, కాంట్రాక్ట్. కాబట్టి నేను డామినెంట్ పొజిషన్ లో ఉన్నా కూడా నేను ఎటువంటి అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించలేదు, ఇది కరెక్టేను అన్నట్టుగా ఒక బర్డెన్ అతని మీద పెడుతూ మళ్ళీ సెక్షన్ 111 ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఉన్నదానికి, ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ లో ఉన్నదానికి ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఈ పదాలు వస్తుంటాయి మీకు మళ్ళీ యాక్ట్ లో. నథింగ్ ఇన్ దిస్ సబ్సెక్షన్ షల్ ఎఫెక్ట్ ది ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 111 ఆఫ్ ది ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్. అంటే 111 ఏం చెప్తోంది?
సెక్షన్ 111 బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ గురించి చెప్తుంది. ఏమని చెప్తుంది? Proof of good faith in transactions where one party is in relation of active confidence. ఆ పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఎలా చేయాలి, బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఏమిటి, ప్రూఫ్ ఆఫ్ గుడ్ ఫెయిత్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తుంది. కాబట్టి ఆ 111 అప్లై అయ్యే చోట దాన్నే అప్లై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలస్ట్రేషన్స్ చూడండి. Having advanced money to his son, be it during his minority, upon B's coming of age, obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence. సొంత కొడుకే కానీ తర్వాత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కాబట్టి మేజర్ అయిన తర్వాత అలా చేశాడు. ఏ మ్యాన్ enfeebled by disease or age. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఏమనుకోవద్దు స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా. ఒక ఇంగ్లీష్ పదం అక్కడ వాడినప్పుడు దాని అర్థం మీకు ఇమ్మీడియట్ గా అంతకు ముందుగానే తెలియకపోతే మీరు డిక్షనరీని రిఫర్ చేయండి. ఏ మ్యాన్ enfeebled by disease అంటే అతను డిసీజ్ వల్ల ఫీబుల్ అయినాడు. ఫీబుల్ అంటే బలహీనపడటం. Our age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay an unreasonable sum for his professional services. B employs undue influence. ఇతనేమో మంచంలో ఉన్నాడు, ఈయనేమో మెడికల్ అటెండెంట్. మీకు తెలియదండి ఇవన్నీ చేయాలంటే చాలా ఖర్చు అవుతుందని ఏదో డబ్బు తీసుకుంటూ ఉంటాడు. అక్కడ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అతను అప్లై చేసేటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు. ఇందాక అనుకుంటాం కదా మనం, డ్యూ టు రీజన్ ఆఫ్ ఏజ్ ఆర్ ఇల్నెస్ అని. అట్లా ఏ బీయింగ్ ఇన్ డెట్ టు బి ది మనీ లెండర్ ఆఫ్ హిస్ విలేజ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ లోన్ ఆన్ టర్మ్స్ విచ్ అపియర్ టు బి అన్కాన్షనబుల్. ఇట్ లైస్ ఆన్ బి టు ప్రూవ్ దట్ ది కాంట్రాక్ట్ వాస్ నాట్ ఇండ్యూస్డ్ బై. ఇక్కడ ఏమిటి చాలా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాడు. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ప్రాక్టీస్, which you will come across in the society. A being in debt to B. Can B is not an ordinary person, he is a money lender. Contracts of fresh loan on terms which appear to be unconscionable. Already అప్పులో ఉన్నాడు, మళ్ళీ అప్పు తీసుకునేటప్పుడు ఫ్రెష్ లోన్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా అన్కాన్షనబుల్ టర్మ్. అంతకుముందు కట్టలేదు కదా, నువ్వు కట్టే వరకు నీ పొలం నేను సాగు చేసుకుంటూనే ఉంటా. అటువంటి కొన్ని టర్మ్స్ పెడితే ఇట్ లైస్ ఆన్ బి టు ప్రూవ్ దట్ ది కాంట్రాక్ట్ వాజ్ నాట్ ఇండ్యూస్డ్ బై ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అప్పుడు ఎవరైతే మనీ లెండర్ ఉన్నాడో అతను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలస్ట్రేషన్ తెలియకపోతే, ఈ బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ తెలియకపోతే, యూ కెనాట్ డూ జస్టిస్ టు ఎ పార్టీ who has suffered due to this undue influence. It is not only a knowledge required for writing an examination, but it's a practical aspect which you should know. ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఏ సెక్షన్ ఉంది మీకు. I don't know whether you are 5-year law students or 3-year law students, but all the same, I am giving you the method in which I understood law. అదేమిటంటే ఒక సెక్షన్ చూస్తే మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే సెక్షన్ గుర్తు కావాలి. ఈ సింక్రనైజేషన్ వస్తే మీకు చట్టం అర్థమైనట్టే. ఇక్కడ ఇలస్ట్రేషన్స్ లేకపోయినా మన మనసులో కొన్ని ఇలస్ట్రేషన్స్ రావాలి. ఓహో దీనికోసం పెట్టాడు, వాడెవడో అన్నాడు ఆ ముసలాయన చేతేమో బలవంతం చేసి వీళ్ళమ్మ రాయించుకున్నట్ట అన్నట్టు. అవన్నీ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కిందే వస్తాయి. అవన్నీ ఒకళ్ళు డామినెంట్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడే వస్తాయి. సార్ ఎస్
Yes. And then A applies to a banker for a loan at a time when there is stringency in the money market. The banker declines to make the loan except at an unusually high rate of interest. A accepts the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business. And the contract is not induced by undue influence. బ్యాంకర్ కి మామూలుగా అలాగే చేస్తున్నాడు ఆయన అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో హై రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అందరికి ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఆర్డినరీ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో చేశాడు కాబట్టి ఇతను ఒక్కడికి డిస్క్రిమినేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ కాంట్రాక్ట్ నాట్ ఇండ్యూస్డ్ బై అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. కాబట్టి ఏం చేశాడు 4 ఇలస్ట్రేషన్స్ లోను మనకు క్లియర్ గా ఒక ఐడియా ఇచ్చాడు. అవి ఏ పరిస్థితుల్లో మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక ఫ్రీ కన్సెంట్ ఉందా లేదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఫ్రాడ్. మీరు ఫ్రాడ్ డెఫినేషన్ ని కాసేపు ఇలా చేత్తో మూసేయండి. డోంట్ లుక్ ఎట్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రాడ్. సార్ చెప్పండి సార్. ఇలిస్ట్రేషన్ ఏ ఒకసారి చెప్పండి సార్. డిస్ట్రెస్ ఇలస్ట్రేషన్ ఏనా? ఎస్ సార్, అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో. Even though they are father and son, they have used this to illustrate something which might happen in the society. Even he has advanced money to his own son during his minority. Upon B's coming of age, that is major, he becomes a major, obtains misuse of parental influence అన్నాడు కదా అక్కడ పదం. అక్కడ పేరెంట్ గా ఫాదర్ గా ఒరే నేను నీకు మైనారిటీలో ఉండగా వచ్చే డబ్బులు ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏంటి నువ్వు అంటావు అని చెప్పి ఒక కాగితం తీసుకుంటాడు. 20,000 ఇస్తే 30,000 తీసుకుంటాడు. ఏ ఎంప్లాయీస్ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఇక్కడ ఏమిటి? మిస్యూజ్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ముఖ్యం. మిస్యూజ్ ఆఫ్ పేరెంటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనే పదం ఉపయోగించాడు కదా ఇక్కడ. మరి ఒక ఫాదరు ఒక మైనర్ సన్ను ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందండి? చెప్పండి. మరి కొంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కదా. మైనర్ తో కాంట్రాక్ట్ చల్లదు కదా సార్. అదే మరి అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదు అని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఫాదర్ మీద ఉంటుంది. అంటే అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏ విధంగా వస్తుంది అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇస్తున్నాడు. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో జరిగినటువంటివి కవర్ చేయడానికి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఆ డెఫినేషన్ లో ఉపయోగించవలసినటువంటి లీగల్ పదాలు ఉపయోగించాడు. When you want to understand this concept, you have no option except to use certain words. Real or apparent authority over the other. Dominating position, ఇవన్నీ కూడా ఈ పదాలు ఉపయోగించకుండా మీరు ఆన్సర్ రాయలేదు. నేనెందుకు చెప్తున్నానంటే మీకు ముందు కాన్సెప్ట్ మనసులోకి రావాలి. అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఏ ఏ పరిస్థితుల్లో వస్తుందో చాలా క్లియర్ గా చెప్పాడు. ఎవరెవరి మధ్య ఉంటుందో చెప్పాడు. అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో ఒక పార్టీ డామినెంట్ పొజిషన్ లో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అది ఏ విధంగా అంటే కొంచెం తేడాలు ఉన్నాయి. రియల్ ఆర్ అపరెంట్ అథారిటీ, వన్ పర్సన్ ఈజ్ whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress. సో అంత జాగ్రత్తగా అక్కడ రాసిన దాన్ని ఆ పదాలు ఉపయోగించకుండా
You cannot write an answer. Don't be under the impression that because you know the answer, you know the concept, you can write an answer. The answer has to necessarily contain the important words which are required to explain what is meant by undue influence. కాబట్టి మీరు చదివేటప్పుడు ఈ సెక్షన్ 16 లో ఉన్నటువంటి 3 కూడా చదవాల్సిందే. 111 ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ తెలియాల్సిందే. ఇలస్ట్రేషన్స్ మనసులో ఉండాలి. ఎందుకు ఆన్సర్ రాయాలంటే ఇటువంటి పరిస్థితులు కాబట్టి ఈ పదాలు మనం ఉపయోగించి సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ ని మనం ప్రజెంట్ చేయాలి. ప్రజెంట్ చేసే ముందు అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు లీగల్ గా ఉపయోగించవలసినటువంటి ఆ సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన పదాలను మీరు వదిలిపెట్టడానికి వీల్లేదు. అంటే ఏంటి? డైరెక్ట్ గా ఇలస్ట్రేషన్ రాసి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అని రాయడానికి వీల్లేదు. ఈ రకరకాల సిచ్యుయేషన్స్ ని కవర్ చేసే డెఫినేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డెఫినేషన్ మీరు ఖచ్చితంగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్తుంది ఎందుకు అంటే అసలు ఏంటి అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అనే దానికోసం నేను చెప్తున్నా. బట్ యూ షుడ్ రిపీటెడ్లీ read this section and bear in mind the most important words used in that section. ఇప్పుడు ఫ్రాడ్ అనే దానికి నేను చెప్తున్నాను కదా, ఫ్రాడ్ డెఫినేషన్ మూసేయండి. ఫ్రాడ్ డెఫినేషన్ చూడకండి. Now I will read the illustrations first. A sells by auction to B a horse which A knows to be unsound. A says nothing to B about the horse's unsoundness. This is not fraud in A. కాదు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. B is A's daughter and has just come of age. Here the relation between the parties would make it A's duty to tell B if the horse is unsound. B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. A and B being traders enter upon a contract. A has private information of a change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. So ఇక్కడ ఫ్రాడ్ ఎలా లేదు అని చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఫ్రాడ్ డెఫినేషన్ ఇప్పుడు మనం వెళ్దాం. ఫ్రాడ్ మీన్స్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ ఈ పదాలు కూడా మీకు కొన్ని సెక్షన్ లో వస్తాయి. కొన్ని చోట్ల ఇందాక ఏమన్నాడు? ఫ్రీ కన్సెంట్ మీన్స్ అన్నాడు. ఫ్రీ కన్సెంట్ ఈజ్ సెట్ టు బి ఫ్రీ అన్నాడు. అక్కడ ఇంక్లూడ్ అనే పదం వాడలేదు. ఇక్కడ కొన్ని డెఫినేషన్స్ లో fraud means and includes any of the following acts: committed by a party to a contract or with his connivance or by his agent. With intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into contract. ఒకటి, the suggestion as a fact of that which is not true by one who does not believe it to be true. The active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact. A promise made without any intention of performing it. Any other act fitted to deceive. Any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent. Explanation: mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud unless the circumstances of the case are such that regard being had to them. It is the duty of the person keeping silent to speak unless his silence is in itself equivalent to speech. ఇందాక మనకి ఇలస్ట్రేషన్ లో వచ్చింది కదా,
and being traders enter upon a contract. ఇక్కడ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకి ఏమి డామినెంట్ పొజిషన్ ఏం లేదు, కానీ ఇద్దరు ఈక్వల్ గానే ఉన్నారు, ఇద్దరు ట్రేడర్సే. బస్తారా 1000 రూపాయలకి ప్యాడీ కొనటానికి ఒక ఆయన ముందుకు వచ్చాడు, ఈయన కొంటా అన్నాడు. ఈ కొంటానన్న ఆయనకి తెలుసు, పొద్దున అనుకున్నాం రేపటికల్లా పెరిగిపోతుంది, 1100 అవుతుందని తెలుసు. అది కనుక బీకి అమ్మే ఆయనకి తెలిస్తే ఆయన మళ్ళీ వెనక్కిపోవచ్చు. ఇప్పుడు బీ చెప్పాలా అక్కర్లేదా? అక్కడ బి చెప్పక్కర్లేదు అనే దానికి ఇలస్ట్రేషన్ లోనూ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ కూడా నియర్ సైలెన్స్ as to facts likely to affect the willingness of a person to contract is not. ఫలానా విషయం ఆయనకు తెలిస్తే ఇంకో 6 నెలల్లో ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైన రోడ్డు వస్తుంది, నాకు తెలుసు కానీ ఆయనకు తెలియదు, నేను ముందుగానే ఇక్కడ స్థలం కొనుక్కుంటున్నాను, ఆయనకు తెలియదు కాబట్టి తక్కువకి ఇస్తున్నాడు, ఇంకో 6 నెలలు అయితే అది కబలైపోతుంది. రోజు మనం చూసేది అది. అట్లా కాదండి, మీరు రోడ్డు వస్తున్న విషయం మీకు తెలుసు కూడా మాకు చెప్పలేదు, మీరేమో మాకు కన్సీల్ చేసేసి మీరు కొనుక్కున్నారంటే కుదరదు. అక్కడ ఫ్రాడ్ లేదు. కాబట్టి ఫ్రాడ్ ఎక్కడుంది, ఫ్రాడ్ ఎక్కడ లేదు, క్లియర్ గా చెప్తున్నాడు. మిస్రిప్రజెంటేషన్ means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. Any breach of duty which without an intent to deceive gains an advantage of the person committing it or anyone claiming under him by the misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the deed, which is the substance. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పినటువంటి డామినెంట్ పొజిషన్ అవన్నీ ఏం లేవు, కానీ ఇన్ ఎ మేనర్ నాట్ వారంటెడ్ బై ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ మేకింగ్ ఇట్ ఆఫ్ దట్ విచ్ ఈస్ నాట్ ట్రూ, దో హీ బిలీవ్స్ ఇట్. ఇట్లా ఒక నిజం కాకపోయినా నిజం అని ప్రొజెక్ట్ చేయడం, మిస్రిప్రజెంట్ చేయడం గురించి ఈ సెక్షన్ క్లియర్ గా చెప్తాం. ఇప్పుడు మనం ఇన్ని సెక్షన్లు చూసాం, ఇన్ని సెక్షన్లు మనం డిస్కస్ చేసాం, దాంట్లో ఉన్నటువంటి కీ పదాలు ఏమిటో చూసాం, ఈ యాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి స్కీమ్ ఆఫ్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఏంటో చూసాం, ఈ యాక్ట్ కి కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఉన్న సెక్షన్ 4 కి సంబంధం ఏంటో చూసాం. ఇప్పుడు మీరు సొంతంగా ప్రతి సెక్షన్ చదువుకుంటూ వెళ్ళి దాన్ని అర్థం చేసుకుని దాంట్లో ఉండే పదాలని పదే పదే గుర్తు పెట్టుకుని మీరు ఒక ఆన్సర్ రాయగలగాలి. రాయగలగాలి అంటే మీకు క్వశ్చన్లు 2 రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి ఆబ్జెక్టివ్ టైపు, 2 డిస్క్రిప్టివ్ టైపు. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్ దాని ఆన్సర్ చాలా స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది, దాంట్లో వేగ్నెస్ ఏమి ఉండదు. ఏ కాకపోతే బి, బి కాకపోతే సి అని అన్నానికి వీళ్ళ ఏ అన్నా ఉంటుంది, బి అన్నా ఉంటుంది, సి అన్న డి అన్నా. కాబట్టి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్లు ఒకవేళ మీకు అన్ని ఆబ్జెక్టివ్ టైపా డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ అండి, 2 ఉన్నాయా? ఎనీబడి? డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ సార్. డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ అయినప్పుడు
ఆ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అన్నట్టుగా మొదటి సెంటెన్స్ ఉండాలి, దాని జిస్ట్ తర్వాత పారాగ్రాఫ్ లో ఉండాలి, ఒక కంక్లూషన్ ఉండాలి. సో ఇది రావాలి అని అంటే కొన్ని సెక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్స్ ని పదే పదే చదివి గుర్తుపెట్టుకోవడం ఒక ఎత్తు, కానీ కేవలం గుర్తుపెట్టుకుని రాయడం కాదు, దాని పర్పోర్ట్ తెలియాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ స్ట్రెస్సింగ్. సింపుల్ గా అక్కడ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు, ఏ అండ్ బి ఎంటర్ ఇంటూ ఏ కాంట్రాక్ట్, ఏ అగ్రీడ్ టు పే 1 lakh టు బి. దేనికి? సిని చంపడానికి, సి అనేవాడిని చంపడానికి కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్నారు. బి ఏమో సిని చంపాడు, కానీ ఏ అండ్ బికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు. బి ఎన్ఫోర్స్ చేయొచ్చా? నో సార్, ఆ? నో సార్, నాట్ కాబట్టి ఎన్ఫోర్స్. ఏంటి దానికి సంబంధించిన సెక్షన్ ఏంటి, దాంట్లో ఉపయోగించిన పదాలు ఏంటి? లాఫుల్ ఆబ్జెక్ట్ సార్. అట్లాంటివన్నీ కూడా మీ అంతటా మీరు ఒక ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్లు కూడా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఈ సెక్షన్ నుంచి ఏం అడగచ్చు అని మీరు కనుక ఆలోచిస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చినట్టే. మీకు ఒక చాప్టర్ చదివి, నేను ఇందాక చెప్పాను ఏజెన్సీ చాప్టర్ లో చాలా చాలా క్లియర్ గా ఎవరి హక్కులు ఏంటి అన్ని ఉన్నాయి. ప్రతి కంటింజెన్సీని కవర్ చేశాడు. అంటే ఆ ఎక్కువ సెక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను దాన్ని రిఫర్ చేస్తాను. బెయిల్మెంట్ లో కూడా అట్లాగే ఉంది, ఇలస్ట్రేషన్స్ ఇచ్చాడు. సో మీరు కనెక్టెడ్ సెక్షన్స్ ని బట్టి దాంట్లో వచ్చే క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ రాయగలగాలి అని అంటే కాన్సెప్ట్ మీకు తెలియాలి. ఇందాక నేనేం చెప్పాను, దీంట్లో ఉపయోగించే పదాలు చాలా సామాన్యమైన పదాలు అన్నాను, కానీ బట్ బెయిల్మెంట్ అనుకోండి, బెయిల్మెంట్ అనే పదం సామాన్యంగా మనం ఉపయోగించాం. దానికి అర్థం మామూలే, కానీ దాన్ని ఇక్కడ ఎలాంటి డెఫినేషన్ లో పెట్టాడు అనేది మీరు చూడాలి. ఆ డెఫినేషన్ ఏ విధంగా ముఖ్యమైన పదాలతో బిగించాడు. ఒక డెఫినేషన్ అంటే కొన్ని ముఖ్యమైన పదాలతో అన్ని కంటిన్యూయస్ ని కవర్ చేసి ఆ కాన్సెప్ట్ ని ఒక ఫ్రేమ్ లో పెట్టడమే. A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. Upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The person delivering the goods is called a bailer. The person to whom they are delivered is called the bailer. If a person already in possession of the goods of another contracts to hold them as bailee, he thereby becomes the bailer, and the owner becomes the bailer of such goods, although they may not have been delivered by way of payment. X అనే ఆయన విశాఖపట్నంలో నేను వెళ్ళి ఉంటాను అనే ఉద్దేశంతో వై అనే ఆయన ఇంటికి కొన్ని వస్తువులు పంపించి, మీ దగ్గర ఉంచండి, నేను వైజాగ్ లో ఇల్లు తీసుకుంటున్నాను, నేను వచ్చి తీసుకుంటాను అని అన్నాడు. తర్వాత మీరు అలాగే ఒక సంవత్సరం మీ దగ్గర ఉంచండి, నేను సంవత్సరం తర్వాత తీసుకుంటాను. అంటే ఆల్రెడీ ఆయన స్వాధీనంలో వస్తున్న వస్తువుల గురించి మళ్ళీ ఇంకొక అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ కంటిన్యూన్సీ కూడా ఇక్కడ కవర్ చేశాడు. ఎందుకని పైన ఉపయోగించిన పదాలు ఏంది? డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ బై 1% టు అనదర్. ఇక్కడ డెలివరీ ఆఫ్ గూడ్స్ అయిపోయి ఆల్రెడీ ఒక ఆయన దగ్గర గూడ్స్ ఉన్నాయి, ఉన్న తర్వాత దాని గురించి ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు, అది కూడా బెయిల్మెంట్ అవుతుంది అన్న. సో ఈ రెండు మీకు కాన్సెప్ట్స్ తెలిస్తేనే మీరు ఆన్సర్ రాయగలుగుతారు. మామూలుగా జరిగే కంటింజెన్సీనే ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో ఆయన
ఈ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఇక్కడ కవర్ చేశారు. ఈ దృష్టితోటి బెయిల్మెంట్ పైన చెప్పాడు కదా, మళ్ళా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి అనుకోవాల్సిన పనిలే. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎందుకు పెట్టాడు, ఏ కంటింజెన్సీని కవర్ చేయడానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ పెట్టాడు ఆలోచిస్తే ముందు కాన్సెప్ట్ మనసులోకి వస్తుంది. తర్వాత అక్కడ ఉపయోగించవలసినటువంటి పదాలని రిపీటెడ్ గా చదివితే వస్తుంది. మూడోది చాలా హార్ష్ గా చెప్తున్నాను నేను, ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇంప్రూవ్ యువర్ గ్రామర్ లాలో చాలా ఇబ్బంది పడతారు. There is no option except to be nearly perfect in grammar. At least మామూలుగా మనం వాడేటువంటి సెంటెన్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్ గా ఉండేట్టుగా చూసుకోకపోతే దిద్దే వాళ్ళకు మీరు రాసిన సెంటెన్స్ అర్థం కాదు. ఆన్సర్ ని మార్కులు పడవు. ఆన్సర్ కి there are no two opinions about your ability to write the answer in a reasonably correct grammatical manner. Past tense ఉపయోగించాల్సిన చోట ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఉపయోగించాల్సిన చోట పాస్ట్ టెన్స్ ఇవన్నీ రాకూడదు. కనుక మీరు ఏదైనా ఆన్సర్ రాస్తే ముందుగా మీ అంతటా మీరు ఒక ఆన్సర్ ని రాయడానికి మీరు అలవాటు చేసుకొని ఒక పేరా రాశారనుకోండి, బెయిల్మెంట్ డెఫినేషన్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను, మళ్ళా మీరు కళ్ళు మూసుకుని బెయిల్మెంట్ డెఫినేషన్ గురించి రాశారు. రాసిన తర్వాత దాన్ని గ్రామర్ చెక్ చేసుకోండి గూగుల్లో, తప్పేం లేదు. అట్లా ఒక 10 సార్లు చేసిన తర్వాత మీకు ఓహో యూసేజ్ ఇలా ఉంటుంది, ఇక్కడ చిన్న చిన్న పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయని తెలుస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ అస్యూమింగ్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ డు నాట్ నో గ్రామర్, బట్ ది మోస్ట్ కామన్ డిఫికల్టీ వైల్ రైటింగ్ an answer and while not getting marks is incorrect formation of sentence, sometimes not conveying any meaning. The delivery to the bail, okay, now bailment ఇంత ఉంది కాబట్టి ఈ బెయిల్మెంట్ లో ఉన్న సెక్షన్స్ ఎందుకు పెట్టాడు, ఎందుకు ఈ డెలివరీ ఆఫ్ బెయిల్ టు బెయిలీ హౌ మేడ్ బెయిల్ ఆర్ సూటెడ్ టు డిస్క్లోజ్ ఫాల్స్ ఇన్ గూడ్స్ పెయిడ్ కేర్ టు బి టేకెన్ బై బెయిలీ, వీటన్నిటికీ ఇలస్ట్రేషన్స్ ఉన్నాయండి. ఇలస్ట్రేషన్స్ ని మీరు చదివి సెక్షన్ చదివినా మీకు సులభంగా అర్థం అవుతుంది, సెక్షన్ చదివి ఇలస్ట్రేషన్స్ చదివినా అర్థం అవుతుంది. డోంట్ ఇగ్నోర్ ఇలస్ట్రేషన్స్. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఇలస్ట్రేషన్స్ ని మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి. మీకు ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ శ్రీనివాస్ గారు నాకు పెట్టారు, దాని గురించి ఒక చిన్న మాట చెప్తాను మీకు. మనం కవర్ చేసాం ప్రపోజల్, యాక్సెప్టెన్స్, కన్సిడరేషన్, కెపాసిటీ టు కాంట్రాక్ట్, ఫ్రీ అంటే కన్సిడరేషన్ లో పాస్ట్ కన్సిడరేషన్ వాటిలోకి వెళ్ళలేదు, కెపాసిటీస్, కాంట్రాక్ట్, ఫ్రీ కన్సెంట్, మిస్రిప్రజెంటేషన్ ఇవన్నీ మనం చూసాం. తర్వాత అగైన్స్ట్ పబ్లిక్ పాలసీ మీరే చెప్పారు. రెమెడీస్ ఇన్ కాంట్రాక్చువల్ రిలేషన్స్ అంటే అది స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ వెళ్తుంది, మరి పెట్టారు దీంట్లోనే. తర్వాత ఇంజంక్షన్ వెన్ గ్రాంటెడ్ అండ్ వెన్ రిఫ్యూజ్డ్ అని పెట్టారండి. వన్ ఆఫ్ ది ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ చెప్పండి, ఇది కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో ఉండేది కాదు, మరి ఫస్ట్ సెమ్ లో దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేశారు. మీకు సిలబస్ కవర్ చేశారా, టీచింగ్ అయిపోయిందా? సార్ అయిపోయింది, వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ దగ్గరకు వస్తాయి కాబట్టి మరి ఇంజంక్షన్ కవర్ చేశారా? దీంట్లో
ఏం చేశాడు? ఇంజంక్షన్ వెన్ గ్రాంటెడ్ అండ్ వెన్ రిఫ్యూజ్డ్ వై అన్నాడు. అంటే అవన్నీ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ వచ్చేవి. చెప్పారండి స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ చెప్పారా మీకు? కాంట్రాక్ట్ 1 తో పాటుగా ఎస్ఆర్ యాక్ట్ కూడా కవర్ చేశారు. కవర్ చేశారా సిలబస్? సో మరి ఇంజంక్షన్స్ ఇవి చెప్పుకోవాలంటే ఇంకో క్లాస్ చెప్పుకోవాల్సిందేనండి. అది స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఓన్లీ కాంట్రాక్ట్ వరకే పరిమితం. శ్రీనివాస్ గారు ఒక పని చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇవాళ బేర్ యాక్ట్ ఎట్లా చదవాలి, ఎట్లా సెక్షన్ అర్థం చేసుకోవాలి, అర్థం చేసుకున్న దాన్ని ఆన్సర్ రూపంలో ఎలా రాయాలి అనేది నాకు తెలిసినంతలో నేను ఒక హింట్ ఇచ్చాను, ఒక అప్రోచ్ ఇచ్చాను. ఆ అప్రోచ్ ప్రకారం వాళ్ళు చదువుకుని ఆన్సర్ రాసి చూసుకుని ఇది కరెక్ట్ గా ఉంది, మనం రాయగలుగుతున్నాం అనే స్థితికి వచ్చారా లేదా అనేది వాళ్ళు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. And I want at least one of the students to respond. ఎక్కడ నాకు తెలియదు, ఐఎమ్ నాట్ ఎ రెగ్యులర్ లెక్చరర్ ఆర్ ప్రొఫెసర్. నేను అర్థం చేసుకుని నేను చెప్తున్నాను. నేను చెప్పిన దానికి మీరు క్లాస్ లో ఉన్నదానికి తేడా ఎక్కడొచ్చింది అంటే ఇన్ ది సెన్స్ అప్రోచ్ లో ఏమన్నా తేడా ఉందా? మీకు మీ క్లాస్ లో ఉన్నదే బాగా అర్థమైందా? లేకపోతే ఇప్పుడు ఈ విధంగా నేను ఒక ఇదిగో డెఫినేషన్లు ఇలా చదవండి, సెక్షన్లు ఇలా చదవండి, రిలేటెడ్ సెక్షన్స్ చదవండి, ఇలస్ట్రేషన్స్ చూసుకోండి అని చెప్పిన దానివల్ల మీకు మనసులోకి కాన్సెప్ట్ ఎక్కిందా లేదా? చాలా ఫ్రాంక్ గా చెప్పండి, బికాజ్ యు ఆర్ స్టూడెంట్స్, మొహమాటం లేవు. ది ఇంటెన్షన్ ఈస్ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది సబ్జెక్ట్. ది ఇంటెన్షన్ ఈస్ దట్ యూ షుడ్ రైట్ ది ఎగ్జామ్.